Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome. Siban usoo madax yarahay tolo maxaa dhacay. Welcome. I know I am early. Saka, I have doctor's appointment. Marka, hello, salaam alaikum. Isuga aan soo qaato glasskayga. Ifka ruuxaan ugu jeclahay adiga soo maaha. Oh my goodness. Fiidi hani aad ma rabo inuu sii dheeraade. Waad aragtaan foolkii baa iga dambeeyo quruxda. It's so beautiful. I can't help but to feel guilty. Ilaahow rabbigayo annagana adaa mahadna siiye adaa nabadgelyana siiye rabbigayo iyo nolol dhiisana alla walaalahayana deer istiragalin ya Allah walaalayaalow please donate to Gaza Islamic Relief anigu waa my favorite organization. Don't forget to donate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير يا برادان ذي رجينيا and waxyaabo badan baa jira wax badan oo aan la koobi karin wararku ciida ay camaarkaasi ka badan yihiin and I'm sure many of you waa la socotaan anigu waxa weeyaan I'm trying rajaynan ina siiyo anigoo marar badan anigiiba iska yara saaro rajbeela haddana rajooyin badan baan arkaayo oo soo muuqda and I think waxaan isleeyahay maalin ay ka fool xun tahay intii inagu lifetime keena and xaaladda Falastiin garan mayno laakiin maalin ay ka rajo weyn tahayna umaleyn maayo inay jirto kacdoon cajiiba baa socdaa maanta waxaan la sheer gareynayaa xalaytu rajo weyn geliyay inama Maraykana oo arrintan ka banaan baxay oo veterans ah Iraq iyo Afghanistan ka soo dagaalamay dhalinyaro ah oo bilad sharafyadoodii tuuray bal ila dhageysta waxyaabaha aynu arkaynaa waxaynu hore u aragnay maaha ladies and gentlemen waxyaabaha dhacaya ee aynu arkaynaa waxyaabo hore u dhacay ma aha baqdintii waa dhamaatay and I'm going to show you wiilkan hatta the way he explains this gentleman right here and it's incredible waxa dhacaya kacdoon cajiiba baa muuqda and there's no going back wadamadii South America few mooyaane Mexico iyo actually Mexico Argentina iyo Mexico the North America laakiin South America waxay noqonaysaa Argentina iyo bahashi oo waliba iyo kuwii magac lahaa and maxaa magacoodi and Brazil oo ka hadlaya mooyaane intii kale cilaaqaadkii way ka qaateen wadamada muslimiinta waxaan malay cilaaqaadkii waxa ka gooyay Tunisia soo farmiya and wixii kale hadal nimankan anu waxaan isleeyahay cajilada laga hayaa iyagoo caruuro wasaya ina ma yar caruuro kale ma aha I don't understand waxani wax ka badan bal horta tan ila dhageysta inamadan this moved me xalayto way igu hoysay wallahi it moved me For the people of Afghanistan, Iraq, apology bay horta ka bixinayaan dagaaladii waxay muslimiintu ku sameeyeen war on terrorism medal and my national defense medal because they're both lies. way tuureen been baan loo sheegay My medals today because under the guise of freedom and democracy, I stole the humanity of the Iraqi people and lost mine. As part of the invasion of Iraq in 2003, and out of love and respect out of the Iraqi people and the people of Afghanistan, I'm going to return these representations of hate and destruction back where they came from. Humanize people all around the world because one of the first friends I made is Palestinian, and I spent the summer in West Bank. For the first time, I learned a little bit what it feels like to be on the receiving end when I was tear gassed in a little village just south of Ramallah. The only medal I'm going to keep is the humanitarian service one I got for being in New Orleans because that's the only thing that we should be doing as humans. Okay, marka mudaharaadadii bay ka qayb galeen wiilashani and dabadeetana biladihii la siiyay bilad sharafyadii la siiyay ayay xabad u tuurayaan been baa naloo sheegay bay leeyihiin bini'aadamnimadayadii baa nalaga xaday dagaal aan jirin baa naloo diray haddeerna weli way socotaa sheekadii we can't take it anymore and Israel need to be held accountable for the war crimes genocide torture and drone attacks I'm returning my medals yuhuudana waa in shaqa laga qabto
return back my medals for the children of Iraq and Afghanistan. May they be able to forgive us for what we've done to them. May we begin to heal, and may we live in peace. I'm here to return my medals because I cannot stand in solidarity and peace with my brothers and sisters in Iraq and Afghanistan as long as I wear them. Instead of liberating the people, I was liberating their oil fields. I'm returning my medal today because I want to live by my conscience rather than being a prisoner of it. I will not continue to trade my humanity for false heroism. I'm going to toss this medal today for the 33,000 civilians who died in Afghanistan that won't have a monument built for them. This medal right here is for the 1/3 of the women in the military that are sexually assaulted by their peers. We talk about standing up for our sisters in Afghanistan. We can't even take care of our sisters here. And this medal right here is because I'm sorry. I'm sorry to all of you. I'm sorry. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. There's hope. Waxani wax weligeed dhacay ma aha, it's unheard of. Yeah, something is happening. Ilaahay ayaa in the global stage ku qaawiyay the Zionists. Iyagoo faaheer qarmuun oo fool xun ayaa Ilaahay qaawiyay. Carabtiina dulinimo waxaasa loo soo gelinayaa. Eeg. It's the most beautiful, amazing, most powerful pictures ayaa la soo deynayaa. Look at this. Wiilkan yar. Yeah, the most amazing pictures. Rebelkii ayuu dhex fadhiyaa. Yeah, wuxuu leeyahay, wuxuu ku qoran, are you just gonna sit there and watch me? Ma halkaasaad iska fadhiyaysaan oo waad daawanaysaan? Waa lagu baraarujinayaa. Dhiigiyo soona ma leh. 10 ka mida wadamada Carabta. There's another one. Look at this. Eeg. Gacantuu taagaya ilmaha yar. Waa ilma yaroo dhintay. Ama dee nool hadduu doonaa laga wadaayo rebelkii ka soo hadhay. Waa kaa gacantuu taagaya. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Weligay kuwan wax la mida ma arag. Waa bilaadhiig iyo uus. iyagoo caruura wasayaa laga hayaa. Wax kale maaha, wiilal yar yar. Astaghfirullah, ilaahu isaamax, laakiin waxaan de wax loo dul qaadan kara maaha. And حتى the Yehudi inaan kan dhageysta. This guy wuxuu ka sheekeynayaa West Bank, a community of waxay ku villages sameeyaan. that for decades have faced really intense pressure and violence from the Israeli army that constantly destroys their homes and refuses to give them permits, and from settlers that have been attacking them. And I think what is happening now is that settlers and soldiers are using this chaos of the war to continue and to end sort of this forced transfer. And it was extremely horrifying to be there over the past few nights. We've had incidents where settlers entered dadkii baa toos loo dhacaya haddeer West Bank guryahoodii loogu tagayaa and la odhanayaa 24 hours baa la insiinayaa kaga baxa haddii kale waa qaar waa bal tooganayaaba. Daawada dhageysta. It's called Fusia. They grabbed the boy and his father, and they told them, you have 24 hours to leave the village or we're going to murder everybody in the village. We had an incident where one settler went down to the village and actually shot a Palestinian who was standing next to the mosque. There are incidents of torture, of abuse, of humiliation, and it's happening every night. I spend a lot of my time in the West Bank. Wakaas. Ilaahay waa iska wada hor keenay. Yeah? Waa iska wada hor keenay. Dhageysta this wiilkan. Very emotional. Dumb and brainwashed? Or are they just evil and bloodthirsty? Because, like, look, I know that there are people in the government, a lot of people who are white supremacists, racist, right? Like, but are there politicians that are so dense that they're just listening to whatever the hell lobbyists or military personnel tell them, and they're just buying it? Like, we're still parroting Hamas is using civilians as a human shield. I'm sorry to disappoint you, Elizabeth, but like Israel's just bombing. They're just dropping bombs because this is just a game to them. They want the land, dude. They're dropping bombs because they want the land and they hate Arabs and they hate Muslims. They're trying to sweep it, bro. They're just bombing. They're not even targeting Hamas, dude. That's just a fucking lie. They're just killing. Like, you can't imagine the waxa socda. Unbelievable. dhageysta. Carabi ma aqaano laakiin carabti bay caayay. يا محتلين يا اللي مطبعين 75 سنة صار لها محتلة يا كلاب
inan gumeed say yihiin bela idinla marya dheeraad laga roonayaal انتوا كلكم بعتونا وبعتوا فلسطين بعتوا فلسطين وخلتوها وحيدة ولكن والله والله ثم والله لو بضل فينا أصغر طفل إن كل جيل يولد طفل تائب إن كل جيل يولد طفل تائب إحنا ثوار وإحنا مشاريع شهادة واللي عاجبه عاجبه dulli fooq dulli ma rabo inuu fiidyahani dheeraade hadhow markaan soo noqonayaayo more stuff baan rabaa inaan ka hadle check this out inankan cajiib sida ugu hadlayo cajiib Strange experience to wake up from propaganda. waxa socda But I feel exactly like it sida is uu something describe that we garay all are going through right now, and we're all experiencing like what it's like. What is it like leaving the Mormon Church, for instance? Well, I'll tell you what it's like. nacam It's the same mormon buu ahaa experiences that mormonka markaan ka tegay buu yidhi nacam wixii qof kastaaba waqti uu baraarugaa jirta nacam waynu hurudnay bini aadanka show waynu hurudnay oo been iyo propaganda laynagu shubayay finally dadkii waxay bilaabeen inay kacaan I love the way uu describe garanayo anigu wuxuu yidhi mormon baan ahaa mormon churchka markaan ka tegay oo kale wixii nagu dhacayay iyo waxa dadka lagu yiraahdo ayaa laynagu sameynayay check this out happening right amazing now, siduu u with sharaxay waking up to the fact that you've been propagandized your whole life about Israel, and you hadn't questioned it. You didn't realize that there was something fishy there. And there were a lot of people that woke up to the fact that the Palestinian people are being held in apartheid. See, but those of us who were propagandized in the West and in America, we just thought that the Israelis were just defending themselves against terrorists, Muslim extremists, who just always shot rockets at them for no reason other than the fact that the innocence and goodness of the Israelis just provoked them to so much hatred and anger because of their religion, right? This is the propaganda that we have been fed our whole lives. And we thought it was okay for everybody who criticized Israel and the actions of their military operations, we thought it was just okay for them to be called anti-Semitic. But we are collectively realizing, like lots of people woke up to this, but the collective didn't wake up to it. So collectively we're realizing that it's just as stupid as Netanyahu's administration to call everyone racist, to call everyone anti-Semitic. It's just as stupid as Mormons calling everyone anti-Mormon. That's how stupid it is. Like, this stupid overused word that's just meant to demonize and vilify somebody so that you don't have to listen to what they say. Oh, that guy's just anti-Mormon. Oh, don't listen to him. Satan's just trying to get you. If anyone is criticizing the state of Israel, they're called anti-Semitic. And immediately that's the way that they're shamed and silenced by the media, by the powers that be. And so we're seeing that this whole narrative has hidden a really disgusting truth. Yeah. And that disgusting truth is apartheid. And apartheid is a crime against humanity. And organizations, international organizations, I love the way he's all educating over his the earth, people. dozens of them have come out and have spoken out and said, this is apartheid. But those of us who are in the West, we don't care because that's just anti-Mormonism. They're just bad and America good. America is God's country. We're righteous and we're good. And it's just waking up powerful from a state where you were propagandized is one hell of a fucking drug. It's a hard trip. Like, it's like waking up from a bad trip. It sucks to realize, like, oh shit, like, I'm the bad guy here, you know? But the truth is, we are all indoctrinated into all various different forms of false narratives. I mean, patriotism itself is weird, like, that you should put your country before your humanity, right? Are you a human first, great for your country? Or does your humanity not matter? Throw all of your own morality aside, all of your own humanity, and just think in terms of like what's good for my country, even if it's slaughtering innocent children, even if it's genocide. We need to realize we're humans first. A lot of the ideas that just go unquestioned are deeply bad in society. So we collectively are waking up to learn and understand firsthand what propaganda is and what it feels like to think that you were fucking righteous, to think that you were on the good side, and then to realize that you were the one imposing the apartheid and the crime against humanity. You were the one doling out collective punishment. This is how I look back on the Iraq War.
and Afghanistan. This is how I look back on Something is Vietnam. happening. So it's an awakening that happens, and I think a lot of people have had the awakening before, but I think the masses hadn't had the awakening. But that's what we're witnessing right now, is the masses are going through this thing. There's a mass awakening happening right now. Mass awakening. A mass awakening. Indeed. I think it's a spiritual thing, That's but you don't واقعي. even have to be spiritual to realize that this is happening. At the very least, you could say, as a species, our technological innovations are connecting us to the point where we feel familial ties now with people on the other Familial side ties. of the globe. And so at the very least, you could say there's a social revolution happening right now. All right, MashaAllah. that's my rant. This is beautiful. نعم بني آدمكي waxaynu dareernay ma technology-gu halka uu ina gaarsiiyey maadaama adigood one side of the world jooga aad qof kale oo the other side of the world jooga aad dunida labadeeda dacal aad kala joogtaan aad isdaawan kartaan aad isla hadli kartaan aad cunto wada cuni kartaan aad wax isbari kartaan aad sheekaysan kartaan bini aadamnimadeennii inaynu nahay caruurtii Xaawo iyo Aadan. I've always said that. I used to always say that. The children of Adam and Eve at the end of the day, that we are brothers and sisters in humanity. And yes, haddana hoos baa looga sii daadegaya obviously oo walaalihii way sii kala xigxigaan. But to make a long story short, wax oo dhan marka la soo gaabiyo, technology-gii baa dadkii isu soo dhaweeyey. Dadkii markaa bini aadankii waxaan dhacaya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu kashifayo waa ragow kibirka waa lagu kufaa ka la ogaado arrintan waxay soo xusuusay Somaliland iyo kibirkii iyo gardaradii ay waday iyo wixii dhacay weynagii ogeyn waa exactly wixii baa dhacaya isla Yuhuudi baarkii bay fadhatay way kibirtay Yuhuudi oo dhan maaha dad badan oo wanaagsan oo dadkooda baa ka soo horjeeda hadhowta waxaan idin la wadaagi doonaa nin Norm Finkelstein la yiraahdo oo mid kale isku baaba'ayaan so many of them baa ka soo horjeeda adduunkii wuu kacayaa kacdoon baa socda reerkani halkii ugu dambeysay bay taagan yihiin ilaahayna waxaynu ka baryaynaa afgembi inuu ilaahay u tuuro ilaahay idinkii ducadana halkaa ka wada waxaan ku yidhi marmarka qaarkood rog baadham halka ugu hooseysa bini aadamku waa inay gaadhaan meel ugu hooseysay markaa meel kale uga sii dhacaan ma jirto inay kor uga soo kacaan mooyaane something is happening not only Afghanistan Palestine in ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqoodii u soo dhicinayo laakiin muslimiinta godobtii laga galay oo dhan ayaa dusha u soo baxday sidii subag iyo biyo waa kaas meel walba dhalinyaradii Maraykanka ahayd iyo Yurubiyankii waxay kaga hadlayaan gardaradii lagu sameeyey dadkii muslimiinta ahaa bini aadankii la baabiyey dalalkoodii quruxda badnaa dhul gabadh baa maanta ka hadlaysay idinma yimaadeen bay tiri inaan gumeediyo dhulkoodii quruxda badnaa ee dhaqankoodii wanaagsanaa diintoodii wax walba ay ku haysteen markaad ka burburiseen ay nafdi soo moodeen something is happening been dambo la isugu horta waxaasi waa anti-Semit waa dhamaanaysaa iyo gardaradii dadka lagu baacsan jiray waxa kaloo dhamaanaya muslimnimadii iyo kelmadan taacda ka bilaabmata ama muslimiintu waxay wayna necab yihiin xornimadeena necab yihiin wanaageena necab yihiin nabadeena necab yihiin sheekadaasina waa dhamaatay something is happening ladies and gentlemen khayr iyo badhaadhaan idin rajeynaya waa inoo hadhow insha Allah biidnillah later I'm gonna come back I love you guys bye